Buenos dias a todos. Hoy quiero hablaros sobre un tema que preocupa a muchos inversores. Cómo invertir durante periodos de alta inflación. La inflación no es un fenómeno nuevo. Ha acompañado a la economía a lo largo de la historia. Y quienes entienden sus efectos pueden tomar decisiones más inteligentes y proteger su capital. Les voy a ser directo. Cuando los precios suben y el dinero pierde valor, el camino no es ni entrar en pánico, sino pensar con claridad, disciplina y un enfoque racional. Muchas personas caen en la trampa de reaccionar de manera emocional, comprando activos que parecen protegers de la inflación sin entender realmente su comportamiento a largo plazo. Es un error garrafal. Cuando se habla de invertir durante periodos de alta inflación, el primer principio que debemos internalizar es la importancia de enfocarnos en empresas con ventajas competitivas sostenibles. Esto no es solo un consejo teórico, es la observación de décadas de mercados, ciclos económicos y comportamientos de negocios que sobreviven a la adversidad mientras otros desaparecen. La ventaja competitiva es en esencia la capacidad de una empresa para protegerse frente a la competencia y mantener márgenes de beneficio incluso cuando los precios suben y los costos se disparan. La gran pregunta que debemos hacernos como inversores no es cuál acción subirá mañana, sino cuál empresa podrá trasladar sus costos adicionales a los clientes sin perder demanda, cuál compañía puede sostener su negocio en cualquier escenario económico, y cuál tiene la estructura y la estrategia para prosperar sin depender de factores externos impredecibles. Piensen por un momento en empresas con marcas fuertes y productos indispensables. Estos negocios poseen un poder de fijación de precios, que les permite aumentar sus precios cuando la inflación aprieta, y aún así mantener a sus clientes fieles. La fidelidad del consumidor no es un concepto abstracto. Es el resultado de décadas de inversión en calidad, reputación y experiencia del cliente. Cuando la inflación golpea, un consumidor promedio reduce gastos, pero rara vez abandona productos que considera esenciales o de alta confianza. Aquí es donde muchos inversores pierden la perspectiva. Buscan oportunidades rápidas y atractivas basadas únicamente en números sin considerar el valor intangible que genera la ventaja competitiva de una marca sólida. Este es un error crítico que puede costar fortunas, especialmente en entornos económicos donde los precios y los costos cambian de manera acelerada. Otro aspecto clave de la ventaja competitiva sostenible es la eficiencia operativa y las economías de escala. Una empresa que logra producir a menor costo o con procesos más optimizados puede absorber aumentos de precios en materias primas o salarios sin sacrificar márgenes, mientras otras compañías luchan por mantenerse a flote y se ven obligadas a reducir calidad o despedir personal. Estas empresas no solo sobreviven, sino que consolidan su posición en el mercado. Invertir en negocios con estructuras de costos inteligentes es, en efecto, invertir en resiliencia frente a la inflación. Y aquí viene un gancho importante. La mayoría de inversores ignoran esto de todo porque la eficiencia operativa no aparece en los titulares financieros. Pero es exactamente lo que determina quién prospera y quién fracasa en momentos de presión económica. Además, no podemos olvidar la relevancia de los productos y servicios esenciales. Durante la alta inflación, la demanda de bienes discrecionales puede desplomarse, pero los productos
que la gente considera necesarios continúan vendiéndose. Compañías que ofrecen alimentos básicos, productos de higiene, servicios financieros confiables o soluciones energéticas robustas mencionan flujos de ingresos estables incluso cuando la economía tambaleia. Invertir en negocios con este tipo de demanda inelástica. No es solo prudente, es estratégico, porque permite al inversor proteger su capital y obtener retornos consistentes sin exponerse a la volatilidad de mercados impulsados por el consumo especulativo. Finalmente, uno de los mayores errores que los inversores cometen durante la inflación es dejarse levar por modas o tendencias pasajeras. Los negocios que parecen prometedores hoy pueden no tener la capacidad de sostenerse mañana. La ventaja competitiva sostenible no es efímera ni depende del marketing momentáneo. Se construye sobre fundamentos sólidos, marca, calidad, fidelidad del cliente, eficiencia operativa y producto. Indispensable. Cada vez que se evalúa una inversión, la pregunta que debemos formularnos es, ¿esta empresa seguirá siendo relevante y rentable incluso si los precios se duplican y los costos se disparan? Si la respuesta es sí, estamos ante una inversión que puede protegernos de la erosión del poder adquisitivo y, al mismo tiempo, generar crecimiento real a largo plazo. El inversor que entiende esto no busca atajos ni emociones pasajeras. Analiza, observa y actúa con juicio racional. En la alta inflación, la ventaja competitiva sostenible es el escudo más poderoso que existe. Y reconocerla antes que el mercado nos permite tomar decisiones que otros postergan hasta que es demasiado tarde. La clave está en pensar en resiliencia, en permanencia y en calidad, no en ganancias rápidas ni en cifras superficiales. La historia económica está llena de ejemplos de empresas que sobrevivieron a crisis devastadoras gracias a su fortaleza intrínseca. Y esta lección se repite una y otra vez para quienes saben observar con atención y actuar con disciplina. Cuando hablamos de invertir durante periodos de alta inflación, no podemos subestimar la importancia de priorizar empresas con flujo de caja sólido y balances financieros saludables. Esta no es una recomendación trivial, es la piedra angular de la inversión racional en entornos económicos volatiles. Muchas personas creen que pueden compensar la inflación buscando activos que prompten rendimientos rápidos, pero lo que realmente prota, y genera riqueza a largo plazo son compañías capaces de sostener sus operations sin depender de financiamiento externo arriesgado. El flujo de caja no es solo un número en un balance, es la evidencia tangible de que un negocio puede operar, crecer y enfrentar dificultades económicas sin comprometer su estabilidad. Cuando la inflación dispara los costos de producción, las empresas con flujo de caja robusto tienen la flexibilidad de absorber aumentos temporales, invertir en eficiencia y mantener la calidad de sus productos sin sacrificar margins. Este es un gancho clave para inversores. El dinero que entra y sale de una empresa es la forma más confiable de medir su resistencia frente a la inflación y su capacidad para generar valor real. Además, un balance financiero sólido proporciona un escudo adicional frente a la incertidumbre económica. Las empresas con bajos niveles de deuda y reservas adecuadas no se ven obligadas a vender activos a precios desfavorables o a asumir costos financieros elevados cuando los intereses suben. Este aspecto es particularmente crítico durante la alta inflación,
y que los costos de endeudamiento tienden a aumentar, y las compañías con estructuras financieras frágiles se ven atrapadas en un círculo vicioso que erosiona su rentabilidad. Los inversores que comprenden esto saben que no se trata de perseguir números brillantes en el corto plazo, sino de evaluar la resiliencia financiera de una empresa. Un flujo de caja consistente combinado con un balance sólido significa que la compañía puede soportar tormentas económicas, mantener operations y aprovechar oportunidades que surgen cuando otros competidores se debilitan. Otro elemento esencial es la previsibilidad de los ingresos. Las empresas que generan flujo de caja estable tienden a tener clientes recurrentes y contratos a largo plazo que proporcionan certeza frente a la volatilidad de los precios. En tiempos de inflación, la estabilidad de ingresos es un refugio invaluable. Permite planificar inversiones, cubrir costos y mantener margins sin depender de la especulación del mercado. Muchos inversores subestiman este punto porque buscan activos que parecen rentables a corto plazo, pero la verdadera seguridad proviene de la capacidad de la empresa para generar ingresos reales y tangibles de manera sostenida. Este es un gancho que llama la atención. Mientras el mercado se distrae con ganancias momentáneas, aquellos que evalúan el flujo de caja y la fortaleza del balance están construyendo riqueza real y resilient. También es fundamental considerar la eficiencia en la gestión financiera. Empresas que administran correctamente su capital de trabajo, optimizan inventarios y controlan gastos operativos tienen un doble beneficio, protegen sus margins frente a la inflación y generan una base sólida para crecimiento futuro. Esta eficiencia operativa no solo maximiza el retorno sobre el capital invertido, sino que también proporciona una ventaja competitiva duradera, porque permite reaccionar más rápido ante cambios en costos o en la demanda del mercado. Los inversores que buscan entender el verdadero valor de una empresa deben mirar más allá de las ganancias contables y analizar cómo el flujo de caja se traduce en capacidad de inversión, innovación y estabilidad frente a la inflación. Finalmente, no podemos pasar por alto la relación entre flujo de caja, dividendos y retorno para el accionista. Las empresas con flujo de caja saludable pueden recompensar a los inversores mediante dividendos consistentes o recompras de acciones, generando riqueza real que no se ve erosionada por la inflación. Mientras muchos se concentran en movimientos especulativos, los que comprenden esta dinámica saben que el dinero que entra en sus manos directamente, a través de flujo de caja sólido, es mucho más valioso que promesas teóricas de ganancias futuras. Este enfoque racional y disciplinado es exactamente lo que separa a los inversores exitosos de los que se dejan llevar por la emoción y la volatilidad del mercado. El principio central es claro. Invertir en empresas con flujo de caja estable y balances financieros robustos no es optional, es estratégico. La inflación no perdona a los descuidados, y quienes subestiman la importancia de la solidez financiera terminan pagando un precio alto. Reconocer y valorar estas cualidades requiere paciencia, análisis profundo y disciplina, pero recompensa con seguridad, resiliencia y crecimiento sostenible incluso en entornos económicos adversos. Uno de los errores más comunes que cometen los inversores durante periodos de alta inflación es subestimar el poder de la paciencia y la disciplina.
En un entorno donde los precios suben rápidamente, y las noticias económicas generan incertidumbre, es fácil caer en la trampa de reaccionar de manera impulsiva, comprando activos que perecen. Prometedores o vendiendo cuando el miedo domina el mercado. Sin embargo, la verdadera inversión exitosa no se basa en movimientos rápidos, ni en intentar anticipar cada fluctuación de corto plazo, sino en mantener un enfoque racional, sistemático y pasión. Aquí es donde muchos pierden la oportunidad. Creen que pueden ganar grandes sumas en el corto plazo, pero lo que realmente prota y su capital y genera riqueza a largo plazo es la consistencia, la observación inteligente y la disciplina para no dejarse llevar por la volatilidad del mercado. La paciencia permite al inversor resistir la presión psicológica que genera la inflación. Cuando los costos suben y los márgenes se estrechan temporalmente, muchos entran en pánico y venden activos de calidad a precios bajos, perdiendo la oportunidad de beneficiarse cuando la situación se estabiliza. El inversor inteligente entiende que la inflación es un fenómeno cíclico y que las empresas con fundamentos sólidos tienen la capacidad de ajustar precios, optimizar operations y continuar creciendo incluso en condiciones adversas. Mantener posiciones en compañías de calidad significa confiar en su capacidad de adaptación, en su ventaja competitiva y en la fuerza de su modelo de negocio. Cada decisión impulsiva que se toma por miedo o por euforia puede costar más que cualquier ganancia rápida que se busca obtener en momentos de volatilidad. Además, la disciplina es crucial para no ser víctima de la especulación. La alta inflación genera oportunidades aparentes que pueden ser extremadamente engañosas. Muchos activos parecen refugios o inversiones atractivas solo porque su precio sube con rapidez, pero carecen de sostenibilidad y fundamentos reales. La disciplina obliga al inversor a analizar cada oportunidad con rigor, evaluando flujo de caja, balance financiero, capacidad de fijación de precios, y resiliencia frente a cambios macroeconómicos. Este enfoque racional y constante no solo protege el capital, sino que también permite identificar aquellas inversiones que verdaderamente ofrecen valor a largo plazo. Aquí hay un gancho importante. Mientras otros se pierden en la emoción y la especulación, quienes aplican disciplina logran resultados consistentes y reducen riesgos innecesarios. Otro aspecto vital es la comprensión de los ciclos económicos. La paciencia permite aprovechar las fluctuaciones del mercado en lugar de ser víctima de ellas. En momentos de alta inflación, es tentador seguir la corriente de activos de moda o reaccionar ante movimientos abruptos de precios. Sin embargo, los inversores más exitosos estudian la historia económica y reconocen que los mercados tienden a corregirse con el tiempo. Mantener la calma, observar patrones históricos y confiar en la calidad de las inversiones seleccionadas permite no solo sobrevivir, sino también capitalizar oportunidades que el miedo generalizado genera. La disciplina y la paciencia no son conceptos pasivos, son herramientas estratégicas que transforman la volatilidad en ventaja competitiva. Finalmente, la paciencia y la disciplina están directamente relacionadas con el control emocional, uno de los factores más subestimados en inversión. La inflación genera ansiedad y urgencia, pero quienes saben mantener la claridad mental y actuar con juicio racional pueden separar el ruido del mercado de los hechos fundamentales.
Cauda decision tomata sin precipitación. Cauda análisis hecho con calma, y cauda inversión sostenida con convicción aumenta las probabilidades de éxito. El inversor que domina estas cualidades entiende que la riqueza real se construye con tiempo, constancia y criterio sólido, y que las emociones momentáneas son enemigos silenciosos que erosionan capital y oportunidades. En última instancia, invertir durante el tu inflación no se trata de reaccionar rápido ni de buscar atajos. Se trata de aplicar paciencia, disciplina y pensamiento estratégico en cada movimiento. La consistencia, el análisis racional y la calma frente a la volatilidad son los aliados más poderosos que un inversor puede tener, y quienes los incorporan a su estrategia logran no solo su capital, sino también genera crecimiento sostenido y resiliencia frente a cualquier entorno económico desafiante. Durante periodos de alta inflación, uno de los principios fundamentales que todo inversor debe entender es la importancia de la diversificación estratégica en activos que históricamente protegen contra la pérdida de poder adquisitivo. La diversificación no se trata de dispersar inversiones de manera aleatoria, sino de asignar recursos a activos seleccionados con un análisis profundo de su capacidad para mantener y aumentar valor. En entornos inflacionarios, muchos inversores cometen el error de buscar refugios aparentes sin comprender cómo cada activo responde a la inflación, lo que a menudo lleva a decisiones costosas. Aquí radica un gancho esencial. La verdadera diversificación no es un número de activos diferentes, sino la calidad, la resiliencia y la capacidad de generar retornos sostenibles frente a cambios económicos inesperados. Consideremos los bienes raíces de calidad, un ejemplo clásico de activo que tradicionalmente ha servido como refugio durante periodos inflacionarios. La propiedad inmobiliaria bien ubicada y administrada no solo mantiene su valor, sino que también puede generar ingresos constantes a través de alquileres que se ajustan a la inflación. Sin embargo, la clave está en elegir propiedades estratégicamente. Ubicación, demanda constante, calidad de construcción y gestión efectiva son factores determinantes que separan una inversión exitosa de una que solo es prometedora en apariencia. Muchos inversores se sienten atraídos por la idea de la propiedad inmobiliaria sin evaluar estos aspectos, y terminan con activos que no solo no protegen contra la inflación, sino que generan riesgos adicionales. La selección cuidadosa y el análisis riguroso son lo que convierte a los bienes raíces en un verdadero escudo económico. Otro ejemplo importante son ciertos commodities que tienen demanda constante o limitada oferta, como metales preciosos o recursos energéticos estratégicos. Estos activos pueden servir como cobertura natural frente a la erosión del poder adquisitivo, pero requieren conocimiento y criterio. No se trata de comprar cualquier commodity que suba de precio momentáneamente. La inversión debe basarse en fundamentos económicos, oferta y demanda, y en la capacidad del activo para mantener valor en el tiempo. Aquí hay un gancho poderoso. La mayoría de los inversores compran commodities siguiendo el hype del mercado, pero aquellos que estudian la historia, la economía global y los ciclos de oferta y demanda obtienen protección real y consistencia en su cartera. Además, los acciones de empresas con pricing power o capacidad para trasladar aumentos de costos a sus clientes constituyen un componente crucial de la diversificación estratégica. No todas las empresas logran mantener márgenes de beneficio en tiempos de inflación.
solo aquelas con ventajas competitivas sostenibles, y productos indispensables puden hacerlo. Invertir en estas compañías permite equilibrar la cartera con activos que no solo prochan contra la inflación, sino que también generan crecimiento constante. Es aquí donde la disciplina del inversor se convierte en su mayor aliado. Selecciona cuidadosamente empresas de calidad, evita caer en la trampa de inversiones especulativas que prometen protección, pero carecen de fundamentos sólidos. La diversificación estratégica también implica equilibrar riesgos y liquidez. Algunos activos, como bienes raíces o commodities físicos, pueden tener alta protección pero menor liquidez inmediata. Otros, como acciones sólidas de empresas con flujo de caja estable, ofrecen crecimiento y sea de liquidez para responder a oportunidades o emergencias. Combinar estos elementos de manera racional y analítica permite al inversor crear un portafolio resiliente, capaz de resistir la presión inflacionaria y capitalizar oportunidades que otros pierden. Por falta de visión o disciplina, finalmente, un principio crítico que rara vez se menciona es que la diversificación estratégica protege no solo el capital, sino también la tranquilidad mental. Durante alta inflación, el mercado se llena de ruido, rumores y movimientos especulativos que generan ansiedad. Contar con un portafolio diversificado, basado en análisis sólido y selección rigurosa de activos, permite al inversor tomar decisiones con claridad, resistir la presión psicológica y enfocarse en el crecimiento sostenible. Este enfoque racional y estratégico es la diferencia entre quienes sobreviven y prosperan durante la inflación y quienes pierden capital persiguiendo promesas bajas de ganancias rápidas. Uno de los pilares más importantes para invertir durante periodos de alta inflación es la educación financiera y el pensamiento crítico. Muchas personas subestiman la importancia de entender a fondo los mecanismos económicos que impulsan la inflación y cómo afectan a los diferentes activos. La inflación no es solo un número en las noticias, es un fenómeno que erosiona el poder adquisitivo, altera los costos de producción y redistribuye la riqueza de manera sutil pero constante. Ignorar estos efectos puede ser un error costoso, y aquí hay un gancho que captura la atención. Mientras la mayoría de inversores reaccionan de manera emocional a cada noticia económica, los que sí toman el tiempo de analizar, comprender y planificar con conocimiento logran no solo proteger su capital, sino también encontrar oportunidades que otros pasan por alto. El pensamiento crítico es la herramienta que permite separar la información relevante del ruido del mercado. Durante alta inflación, el mercado se llena de titulares alarmantes, predicciones exageradas y rumores que pueden confundir incluso a inversores experimentados. Aquellos que ejercen juicio racional y aplican principios sólidos en su análisis son capaces de distinguir entre riesgos reales y percepciones temporales. Por ejemplo, no todos los activos que aumentan de precio durante la inflación representan inversiones seguras. Algunos suben solo por especulación o por tendencias pasajeras. El inversor educado y crítico pregunta, ¿este activo mantiene valor real a largo plazo? ¿Su incremento de precio refleja crecimiento genuino o solo movimientos de mercado momentáneos? Este tipo de cuestión separa a los ganadores de los perdedores en periodos de volatilidad económica. La educación financiera también permite evaluar correctamente
la relación entre riesgo y retorno. Durante la inflación, muchos inversores buscan activos que prometen protección instantánea, pero carecen de fundamentos sólidos o capacidad de generar flujo de caja real. Comprender cómo los activos responden a diferentes escenarios económicos permite tomar decisiones estratégicas, reducir riesgos innecesarios y evitar pérdidas por inversiones impulsivas. Aquí hay un gancho potente. La mayoría de inversores confían en intuiciones superficiales, mientras que quienes estudian la historia económica, los ciclos de inflación y los fundamentos de cada activo actúan con ventaja competitiva y construyen riqueza sólida. Otro aspecto crucial es la capacidad de anticipar cambios en los mercados sin caer en especulación irracional. La educación financiera proporciona el marco para entender cómo los tipos de interés, la política monetaria, los costos de materias primas y la oferta y demanda afectan los diferentes sectores económicos. Por ejemplo, ciertas industrias se benefician de la inflación, mientras que otras sufren, y el inversor que comprende estas dinámicas puede ajustar su cartera para aprovechar oportunidades y minimizar riesgos. La clave está en el análisis basado en datos y fundamentos, no en emociones ni en consejos de moda. Este enfoque crítico y estructurado permite actuar con previsión, manteniendo la calma, mientras otros reaccionan de manera impulsiva. Finalmente, la educación financiera y el pensamiento crítico no solo protegen el capital, sino que también mejoran la calidad de las decisiones a largo plazo. Invertir durante alta inflación es un ejercicio de juicio racional y planificación estratégica. Cada movimiento debe basarse en comprensión profunda, no en rumores o ansiedad del mercado. Aquí radica otro gancho importante. El inversor disciplinado y educado convierte la incertidumbre en oportunidad, mientras quienes carecen de conocimiento quedan atrapados en ciclos de pánico y pérdidas. Analizar, cuestionar, aprender y aplicar principios sólidos es la diferencia entre sobrevivir y prosperar, entre reaccionar al mercado y controlarlo mediante decisiones inteligentes, fundamentadas y estratégicas. El inversor que internaliza estos principios entiende que la educación financiera es más que teoría, es la herramienta que le permite identificar oportunidades reales, minimizar riesgos y tomar decisiones con confianza, incluso en el entorno más desafiante. El pensamiento crítico transforma la complejidad y la volatilidad de la alta inflación en una ventaja competitiva tangible. Y quienes lo aplican consistentemente construyen portafolios resistentes y con capacidad de crecimiento sostenido frente a cualquier escenario económico adverso. Uno de los aspectos más determinantes al invertir durante alta inflación es adoptar un pensamiento a largo plazo y enfocarse en el valor real de los activos. En momentos donde los precios suben rápidamente y la volatilidad del mercado parece incontrolable, muchos inversores buscan ganancias inmediatas, reaccionan a rumores o siguen modas pasajeras que prompten protección temporal. Sin embargo, esta mentalidad conduce a decisiones impulsivas y pérdidas significativas. Aquí hay un gancho poderoso. Mientras la mayoría se apresura por obtener resultados rápidos, quienes desarrollan la disciplina de pensar a largo plazo construyen resiliencia, aprovechan oportunidades que otros ignoran y protegen su capital de manera consistente. La diferencia radica en entender que la verdadera inversión no se mide por fluctuaciones momentáneas, sino por la capacidad de los activos para mantener y aumentar valor real a lo largo del tiempo.
El enfoque en valor real significa evaluar los activos, no solo por su precio actual, sino por su capacidad de generar ingresos sostenibles, flujo de caja constante, y ventajas competitivas duraderas. Durante la inflación, ciertos activos pueden parecer atractivos porque suben de precio rápidamente, pero su valor intrínseco es débil y no soporta conditions adversas. El inversor inteligente pregunta, ¿este activo seguirá siendo relevante y rentable si los costos se duplican o si la demanda cambia abruptamente? Está respaldado por fundamentos sólidos, como clients recurrentes, tecnología superior o posicionamiento estratégico en el mercado. Estas preguntas separan la inversión racional del simple juego especulativo. Aquí hay un gancho crucial. Mientras muchos se distraen por las apariencias del mercado, quienes se enfocan en valor real obtienen seguridad, crecimiento y estabilidad incluso en entornos de alta inflación. El pensamiento a largo plazo también permite capitalizar la ventaja del interés acutes compuesto y la acumulación de riqueza sostenida. Mantener inversiones de calidad durante años, a pesar de la volatilidad temporal, produce rendimientos exponenciales que los movimientos impulsivos jamás logran replicar. En alta inflación, esta disciplina es aún más crítica, porque el valor de los activos que realmente generan ingresos crece con el tiempo, mientras que las decisiones apresuradas pueden destruir capital. Los inversores que adoptan esta perspectiva no se obsesionan con el corto plazo ni se dejan llevar por cada titular económico. Observan la trayectoria de sus inversiones y confían en fundamentos sólidos, lo que se traduce en resultados consistentes y sostenibles. Otro elemento clave es la resiliencia de los negocios subyacentes. Invertir en activos de valor real significa elegir empresas con capacidad para adaptarse a la inflación, ajustar precios, innovar en productos y servicios, y mantener márgenes de beneficio cuando los costos aumentan. Estas compañías no solo sobreviven a la inflación, sino que prosperan mientras competidores menos preparados se debilitan. La lección aquí es clara. No se trata de buscar el rendimiento más alto en el momento, sino de seleccionar activos capaces de resistir cualquier escenario económico, proporcionando seguridad y crecimiento sostenido a largo plazo. Este es un gancho que capta la atención de cualquier inversor serio. La estabilidad y la previsibilidad de los fundamentos valen mucho más que la ilusión de ganancias rápidas. Finalmente, el pensamiento a largo plazo y el enfoque en valor real también fomentan la disciplina emocional. La inflación genera miedo, ansiedad y presión por reaccionar a cada cambio de precio. Sin embargo, los inversores que adoptan esta perspectiva aprenden a mantener la calma, a evaluar los hechos objetivamente y a actuar con juicio racional. Cada decisión se fundamenta en análisis profundo, conocimiento del mercado y comprensión del valor intrínseco en lugar de en emociones o especulación. Aquí radica otro gancho poderoso. La ventaja competitiva del inversor disciplinado no es solo financiera, sino mental. Mantener la claridad y la perspectiva a largo plazo transforma la incertidumbre de la inflación en una oportunidad estratégica. Permisión de construir riqueza sostenida y resiliente. El enfoque en valor real y pensamiento a largo plazo convierte la inflación de un riesgo temible en un catalizador para decisiones inteligentes, estrategias racionales y crecimiento consistente.
Proportion ando al inverser un marco confiable para prosperar en cualquier escenario económico, así que mi mensaje es simple, enfoquen sus inversions en calidad, paciencia y razonamiento inteligente. La inflación es un desafío, pero también una oportunidad para separar a los pensadores racionales de los que siguen los emotions. Y recuerden siempre, la clave no está en reaccionar rápido, sino en pensar largo, profundo y con claridad. La historia económica está llena de ejemplos de aquellos que lo hicieron bien y de muchos más que fracasaron por actuar sin principios. Tomen esto como guía en la alta inflación, el conocimiento, la disciplina y el juicio sólido son sus verdaderos aliados.